So we already discussed monitoring helps to analyze the status and utilization of various storage infrastructure components. Okay. And monitoring examples include accessibility monitoring, capacity monitoring, security monitoring. Okay. ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ സോ ആക്സസിബിലിറ്റി മോണിറ്ററിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് early detection and preemptive alerting ensure uninterrupted service from critical assets. Okay, so accessibility monitoring, failure of any component might affect the accessibility of one or more components due to their interconnections and dependencies. Okay, here in this diagram, consider this diagram. Okay, there are three servers H1, H2 and H3. Visible ആണോ diagram? വലുതാക്കണോ? ഹലോ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ഡയഗ്രാം ഓക്കെ ആണോ? വലുതാക്കണോ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ കേട്ടോ. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയോ ഡയഗ്രാം വലുതാക്കണോന്ന്? ഓക്കെ. So this H1, H2, H3 are servers, three servers, and all the servers are configured with 2 HBA, each connected to the production storage array through switches. Okay, 2 switches, SW1 and SW2. Okay, so all the servers share 2 storage ports on the storage array. And multipathing software is installed on all the servers. Okay, so if one of the switches fails, so SW1 ആണ് fail ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ the multipathing software initiates a path failover and all the servers continue to access data through the other switch SW2. Okay. ഓക്കെ അല്ലേ? സപ്പോസ് SW1 ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാ സെർവേഴ്സും SW2 മാത്രം ആ ഒരു സ്വിച്ച് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഡ്യൂ ടു ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് റിഡൻഡന്റ് സ്വിച്ച് എ സെക്കൻഡ് സ്വിച്ച് ഫെയിലിയർ കുഡ് റിസൾട്ട് ഇൻ ഇൻആക്സസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി അറേ. ഓക്കെ, സോ മോണിറ്ററിംഗ് ഫോർ accessibility enables detecting the switch failure and helps an administrator to take corrective action before another failure occurs. Okay, accessibility monitoring പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യെസ്റ്റർഡേ ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിസിക്കൽ കമ്പോണൻസ് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ കമ്പോണൻസ് മോണിറ്ററിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, ഫിസിക്കൽ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പോർട്സ്, സ്വിച്ച്, ഹബ് ഒക്കെ വരും. ലോജിക്കൽ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സോൺ വരും. Okay, example ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Okay, so in most cases the administrator receives symptom alerts for a failing component and can initiate actions before the component fails. Okay, അപ്പം ഈ ഡയഗ്രാം ഒക്കെ ആണോ ആക്സസിബിലിറ്റി മോണിറ്ററിംഗ്? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. Okay. Next is capacity monitoring. Capacity monitoring എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ? എത്ര ഫ്രീ സ്പേസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. അവൈലബിൾ ഫ്രീ സ്പേസ് എത്രയാണ്? ഓക്കെ, വേറൊരു സെർവറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ, വേറൊരു സ്റ്റോറേജ് അറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഒക്കെ കപ്പാസിറ്റി മോണിറ്ററിങ്ങിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഓൾസോ വി ഹാവ് 3 servers H1, H2 and H3.
Okay, are connected to the production array through two switches SW1 and SW2. Okay, each of the servers is allocated storage on the storage array. When a new server is deployed in this configuration, the applications on the new server need to be given storage capacity from the production storage array. Okay, അപ്പം ഒരു ന്യൂ സെർവർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, സ്പേസ് ഇവിടെ കൊടുക്കണം. Okay, so monitoring the available capacity on the array helps to proactively decide whether the array can provide the required storage to the new server. Okay, ഫ്രീ സ്പേസ് ഉണ്ടോ ന്യൂ സെർവറിന് കൊടുക്കാൻ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീ സ്പേസ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ അറേയിൽ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം, കപ്പാസിറ്റി മോണിറ്ററിങ്. ഓക്കെ, ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ മതി, അതല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു യൂട്ടിലൈസേഷൻ കൂടുതലാവുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് പെർഫോമൻസിൽ വരും. ഓക്കെ, സോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു അനദർ സ്റ്റോറേജ് അറേ കൂടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് അല്ലേ. സോ and also monitoring the available number of ports on SW1 and SW2 switches helps to decide whether the new server can be connected to the switches. Okay. ഒരു ഫയൽ സിസ്റ്റം കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് with no monitoring and file system monitoring. Okay. So monitoring can be configured to issue a message when thresholds are reached on the file system capacity. Okay, so for example, when the file system reaches 66% of its capacity, a warning message is issued, and a critical message is issued when the file system reaches 80% of its capacity. Okay, അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. 66% ആവുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു വാർണിംഗ് ആൻഡ് 80% ആവുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ മെസ്സേജ്. ഓക്കെ, and this enables the administrator to take action to extend the file system before it runs out of capacity. Proactively monitoring the file system can prevent application outages caused due to lack of the system space. Okay. നോ മോണിറ്ററിങ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ അറിയില്ല. ഓക്കെ ആണോ? ആക്സസിബിലിറ്റി മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റി മോണിറ്ററിങ് ചിലപ്പം ഇതുപോലെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ചോദിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് മോണിറ്ററിങ് എക്സാമ്പിൾസിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, മോണിറ്ററിങ് എന്നുള്ളൊരു ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ അടിയിൽ തന്നെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പാരാമീറ്റേഴ്സ് മോണിറ്റേർഡ്, കമ്പോണൻസ് മോണിറ്റേർഡ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് എക്സാമ്പിൾസ്. ഓക്കെ, മോണിറ്ററിങ് എക്സാമ്പിൾസിൽ ആക്സസിബിലിറ്റി മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റി മോണിറ്ററിങ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ ആണോ? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. Okay. Next is performance monitoring. Okay. Performance monitoring already discuss ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. Okay. നേരത്തെ കണ്ട എക്സാമ്പിൾസ് പോലെ തന്നെ here also we have 3 servers, 2 switches and storage array. Okay. And these 3 servers share the same storage ports on the storage array to access LUNs. Okay, LUNs, logical unit numbers. A new server running an application with a high workload must be deployed to share the same storage port as the H1, H2 and H3. Okay, so monitoring array port utilization ensures that the new server does not adversely affect the performance of the other server. Okay, അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ array port utilization ആണ് നോക്കുന്നത്. Okay, so here in this example, utilization of the shared storage port is shown. Okay, ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതാണ്. Okay, solid and dotted lines. Okay,
And in the port utilization, prior to deploying, the new server is close to 100%. Okay. It is prior to deploying the new server. It is close to 100%. Then deploying the new server is not recommended because it might impact the performance of the other server. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഈ ന്യൂ സെർവറിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ്, ഈ ഒരു പോർട്ട് യൂട്ടിലൈസേഷൻ പെർഫോമർ ഈ ഒരു 100% ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഈ ഒരു ന്യൂ സെർവറിനെ ആഡ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഈ ഒരു H1, H2, H3 എന്നുള്ള സെർവേഴ്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെയും കൂടി അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് ദ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ പോർട്ട് പ്രിയർ ടു deploying the new server is closer to the dotted line. Okay, if closer to the dotted line anangi, we can add this new server in this configuration, because there is a room to add a new server. Okay, so most servers offers tools that enable monitoring of server CPU usage. For example, Windows Task Manager displays CPU and memory usage. However, these tools are inefficient at monitoring hundreds of servers running in a data center environment. A data center environment requires intelligent performance monitoring tools that are capable of monitoring many servers simultaneously. Okay. നമ്മുടെ സാധാരണ സിസ്റ്റത്തിൽ നടക്കുന്ന വിൻഡോസ് ടാസ്ക് മാനേജറുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പം ഡാറ്റാ സെന്റർ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ടൂൾസ് വേണം എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു, വിച്ച് മോണിറ്റർ മെനി സെർവേഴ്സ് സൈമൾട്ടാനിയസ്ലി. ഓക്കെ, ഓക്കെ ആണോ പെർഫോമൻസ് മോണിറ്ററിങ്? ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയഗ്രാം ഒന്നും വിട്ട് കളയരുത്, ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് തന്നെ പറയാം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഗ്രാഫും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ക്ലോസ് ടു 100 ആണെങ്കിൽ കാര്യം മീൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് മേ എഫക്ട് ദ ഹോൾ, ഇറ്റ് മേ എഫക്ട് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് അതർ സെർവേഴ്സ് എന്നുള്ളത് പറയാം. അല്ല, ക്ലോസ് ടു ദിസ് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ആഡ്, ദർ ഇസ് ഇനഫ് റൂം ഫോർ ടു ആഡ് ന്യൂ സെർവർ എന്നുള്ളത് പറയാം. ഓക്കെ ആണോ? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ദെൻ ലാസ്റ്റ് security monitoring. Okay, security monitoring. Okay, in this example, the storage array is shared between two work groups, work group 1 VG1 and work group 2 VG2. Okay, so the data of VG1 should not be accessible for okay, the data of WG1 should not be accessible to WG2 and vice versa. Okay, a user from WG1 might try to make a local replica of the data belongs to the WG2. Okay, so ഈ ഒരു ആക്ഷൻ ഇപ്പം WG1-ലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂസർ WG2-ന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിന് മാത്രം എക്സ്ക്ലൂസീവ്, ഓക്കെ, അതിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അവിടെ മോണിറ്ററിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ആക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇഫ് ദിസ് ആക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് മോണിറ്റേർഡ് ഓർ റെക്കോർഡഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു track such a violation of information security. Okay, if this action is monitored, a warning message can be sent to prompt a corrective action or at least enable discovery as part of regular auditing operation. Okay, so an example of host security monitoring is tracking of logging attempts at the host. Okay, the logging is authorized if the login ID and password entered are
correct, or the login attempt fail. These login failures might be accidental or intentional, or a deliberate attempts to access a server. Many servers usually allow a fixed number of successive login failures, prohibiting any additional attempts after these login failures. In a monitored environment, the login information is recorded in a system log file, and 3 successive login failure trigger a message, a warning of a possible security threat. Okay. ഈ ഒരു ലോഗിൻ്റെ കാര്യം ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒക്കെ മീൻസ് ബാങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ പെർ ഡേ 3 ടൈംസേ ഫെയിലർ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. ലോഗിൻ ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദിവസം പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ന് നമുക്ക് മെസ്സേജ് വരും. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ മീൻസ് ഒരു ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും പാസ്വേഡ് ഓർ യൂസർ നെയിം ഇൻകറക്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് മൊബൈൽ നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് വരും അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ മോണിറ്ററിങ് എക്സാമ്പിൾസ്: ആക്സസിബിലിറ്റി മോണിറ്ററിങ്, കപ്പാസിറ്റി മോണിറ്ററിങ്, പെർഫോമൻസ് മോണിറ്ററിങ്, സെക്യൂരിറ്റി മോണിറ്ററിങ്. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? ഹലോ, ഇത്രയും പാട്ട് ഓക്കെ ആണോ? ഇനി ജസ്റ്റ് മോണിറ്ററിംഗ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ജസ്റ്റ് അലേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സബ് ടോപ്പിക്കും കൂടിയേ വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ അലേർട്ട്സ്. Okay. Alerts. Alerting of events is an integral part of monitoring. ഹലോ, സൗണ്ട് പ്രോബ്ലം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ഹലോ, നോയ്സ്, വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ? ഹലോ, ഓക്കെ ആയോ? ഓക്കെ. ടോട്ടലി വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടോ? അപ്പ ശരിക്കും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലും വോയിസിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ പറയണം കേട്ടോ. ഓക്കെ. സോ അലേർട്ട്സ് already പറഞ്ഞു. Alerting of events is an integral part of monitoring. Alerting keeps administrators informed about the status of various components and processes. Okay, for example, conditions such as failure of power. Hello? Hello? vibration ഉണ്ട്. അതെയാ? ഹലോ, ഇപ്പോ ഓക്കെ ആണോ? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ഓക്കെ. ഓക്കെ. അപ്പം അലേർട്ട്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. ഓക്കെ, മോണിറ്ററിങ് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, മോണിറ്ററിങ്ങിന്റെ ബേസിസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി കീപ് അലേർട്ടിങ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് അല്ലേ? അലേർട്ടിങ് കീപ്സ് administrators informed about the status of various components and processes. Okay, ഇപ്പം ഫെയിലർ ഓഫ് പവർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ പോർട്ട് ഫെയിലേഴ്സ് ഓർ സ്വിച്ച് ഫെയിലേഴ്സ്, മെമ്മറി, ഡിസ്ക് ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലേ? ആൻഡ് these examples, failure of power, disk, memory or switches, which can impact the availability of services and require immediate administrative attention. Okay. And other conditions such as a file system reaching a capacity threshold or a soft media errors on disk are considered warning signs and may also require administrative attention. Okay.
So monitoring tools enable administrators to assign different severity levels based on the impact of the alert condition. Okay. Whenever a condition with a particular severity level occurs, an alert is sent to the administrator, a script is triggered, or an incident ticket is opened to initiate a corrective action. Okay, alert classification can range from information alerts to fatal alerts. Okay, information alerts, warning alerts, and fatal alerts are the information alerts. It provides useful information but do not require any intervention by the administrator. Okay. Okay, alerts we have information alerts, okay, warning alerts, and fatal alerts. Okay, fatal alerts. Okay, information alerts means it provides useful information, but it do not require any intervention by the administrator. Okay, so the creation of a zone or a LUN is an example of information alerts. Okay, example മാത്രം just ഇവിടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. Okay, example. Creation of a zone. Creation of a zone. Okay. So information alerts, it means provide useful information and it doesn't require any intervention by the administrator. Okay, warning alerts, it requires administrative attention so that the alerted condition is contained and does not affect accessibility. Okay. So for example, if the disk is approaching, okay, the number of soft errors, on a disk is approaching a predefined threshold value. Okay, so the administrator can decide whether the disk needs to be replaced. Okay, so warning alerts means it requires administrative attention so that the alerted condition is contained and it does not affect accessibility. Okay, example, the number of soft errors on a disk is approaching a predefined threshold value. The administrator can decide whether the disk needs to be replaced. Okay, then fatal alerts, it requires immediate attention because the condition might affect overall performance, security, availability. Okay, for example, if a disk fail occurs, okay, if a disk fails, the administrator must ensure that it is replaced quickly. Okay, so information alerts, warning alerts, fatal alerts. Information alerts എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് it provide us useful information. അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പെട്ടെന്ന് ചെന്ന് ഇന്റർവെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഇൻഫോർമേഷൻ അലേർട്സിൽ. വാർണിംഗ് അലേർട്സിൽ വി റിക്വയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഇന്റർവെൻഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് എഫക്ട് ദ ആക്സസിബിലിറ്റി. അല്ലേ? അപ്പം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഓൺ എ ഡിസ്ക് is approaching a predefined threshold value. Okay, so അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു വാർണിംഗ് പോലെ കൊടുക്കുകയാണ്. Okay, then
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ വേറൊരു ഡിസ്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിച്ചോളും. ദെൻ fatal alerts means it require immediate attention. Okay, it require immediate attention. Otherwise, the condition means okay, that condition might affect overall performance. Okay, so continuous monitoring with automated alerting enables continuous monitoring with automated alerting enables administrators to respond to failures quickly and proactively. Alerting provides information that helps administrators prioritize their response to events. Okay, so monitoring plus alerting. Okay, automated alerting. Okay, ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ഓക്കെ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ സിലബസ് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സെഷനിലെ മാനേജിങ് ദ സ്റ്റോറേജ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലെ മോണിറ്ററിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഫസ്റ്റ് മോണിറ്ററിംഗ് എന്താണ് മോണിറ്ററിംഗ് എന്നുള്ളത് പറയാം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, മോണിറ്ററിംഗ് എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയാം. മോണിറ്ററിംഗ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് പറയാം. ഓക്കെ, ആക്സസിബിലിറ്റി, capacity, performance and monitoring. Okay, then components monitored എന്തൊക്കെയാണ്? ഹോസ്റ്റ്, സ്റ്റോറേജ് നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ്. അതും ഈ ഒരു പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ച് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് മോണിറ്ററിംഗ് എക്സാമ്പിൾസ്. ഓക്കെ, സോ ആക്സസിബിലിറ്റി മോണിറ്ററിംഗ് ഡയഗ്രാം വെച്ച് തന്നെ കപ്പാസിറ്റി മോണിറ്ററിംഗ്, പെർഫോമൻസ് മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി മോണിറ്ററിംഗ്, ദെൻ ലാസ്റ്റ് അലേർട്ട്. ഓക്കെ, അലേർട്ട്സും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് കറക്റ്റ് മോണിറ്ററിങ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗോൾ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഫെയിൽ ആവാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ കണ്ടിന്യൂസ് മോണിറ്ററിങ് പ്ലസ് ഓട്ടോമാറ്റഡ് അലേർട്ടിങ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് വരുന്നത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. ഓക്കെ, ആക്ടിവിറ്റീസിൽ വരുന്നത് availability management, capacity management, performance management, security management and reporting. Okay, okay. Okay, അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഈ ആക്ടിവിറ്റി പെട്ടെന്ന് കഴിയുന്നുണ്ടോ? ആക്ടിവിറ്റീസും അതുപോലെ ചലഞ്ചസും എടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും ടോപ്പിക്ക്